Então, a primeira pergunta é a seguinte: depois de muito tempo sem melhorar da asma, o pneumologista deu o diagnóstico de aspergilose broncopulmonar alérgica. E o médico quer começar corticoide. Ele viu no meu exame da tomografia do pulmão, bronquiectasia central e IgG e IgE positivo para aspergilos formigados. Disse que o tratamento seria com corticoide em dose alta. Eu, pesquisando na internet, vi que pode ser feito também com antifúngico como itraconazol. Não seria uma opção menos agressiva? Então, professor, is the doubt of a patient that send his questions? So let me know your opinion. Okay. O professor Tano vai agora dizer qual é a opinião dele. So this question is a very interesting question because it deals with a fungal infection in the lung. Now, lung infection is not unknown to us. Many people get pneumonia, they get all kinds of breathing difficulties, they have a problem coughing, wheezing, shortness of breath, chest tightness. Those things, many people think it's a simple asthma. A lot of people who have a cigarette smoke problem, we think it's a COPD. And we try to treat them as much as we can. If they have pneumonia, we give them antibiotics. But many times when they have asthma, we give them inhalers. So the patients start taking those inhalers and it's not helping. Their symptoms continue to worsen. At that point, we tend to send them to the pulmonologist to try to figure out what else is going on. And the pulmonologist can do a lot of the testing. They can do bronchial lavage, they can check to see the fluid, they can analyze it to see if there's a fungal infection or any other things that is going on with the patient, whether they have a cancer. We don't know, they could have lung cancer. But when they do all of that, they may conclude that it's a fungal infection. And one of the major fungus that causes trouble is aspergillus. And aspergillus, for instance, those of you who have farms and you raise maybe beef cattle, when you go to the farm, many people have hay. In the United States, they bale hay. I don't know, when they bale the hay to feed the beef cattle, to feed the cows, that hay stays on the field and it dries up or it rains on it and it becomes dump. So many of the farmers, when they pick it up and they open it up, there's a smell that comes out of it. And that smell, probably most of the time, is due to the fungus, is due to the aspergillus living in there. So aspergillus tends to live in dump areas. So when you breathe this in all the time, you can get an infection of your lungs. So if you have a home and you have, say, a basement or your home is damp all the time, you can have an infection of that fungus in your nose, in your lungs, and cause problem for you. So if you have asthma that is difficult to treat, then that could be aspergillus. So the question is, what do we do with it? If we have aspergillus, we have to determine that it is aspergillus. And how do we determine that? Most of the time, we get the aspergillus titers. Mind you, we have several species of aspergillus. We have aspergillus fumigatus, we have aspergillus niger, and those are most common that allergists will test. So when you come to the allergy department, they will do a skin testing, and out of the skin testing, we have the aspergillus testing. That can be positive or negative. Even if it's negative, that we suspect that your breathing difficulty comes from aspergillus, then we're going to have to do the titers. So we send you for IgE and IgG testing for the aspergillus titers. If we find that, then we're going to have to do a treatment, because now we know the aspergillus is what is causing your problem. And if it is, how do we treat it? Or anti-inflammatory, so medication to reduce inflammation
will be the best treatment to begin with. And one of the medications is steroids. So corticosteroids, like prednisone, that we will give you to try to reduce the inflammation in the lungs so that you can breathe better. That many times we will go beyond that to try to eradicate the aspergillus in your lungs by giving you antifungal medication. And one of the antifungal medication that the pulmonologist will recommend will be itraconazole. Now we could use fluconazole, but fluconazole is not as effective as itraconazole or some of the newer azole medication that we use to treat these conditions. Okay, Professor, I'm going to just add some additional information for our patients. Yes. Então, ele explicou muito bem como acontece a infecção do aspergillus e tudo mais. Realmente foi uma grande aula explicativa, né? Eu queria só incluir duas situações, né? Porque a paciente pergunta por que não se usa o intraconazol ao invés da prednisolona. Então, se o paciente não for imunossuprimido, se ele não tiver algum tipo de imunodeficiência, seja uma imunodeficiência adquirida, como HIV ou outros tipos de imunodeficiências, e assim como os erros inatos da imunidade, quando ele nasce ou desenvolve por si só a própria imunodeficiência, o uso da própria prednisolona pode ser uma opção única para melhora do quadro de aspergilose bronquopulmonar alérgica. E isso a gente precisa ir vendo com o tempo, porque o que acontece? A infecção pelo aspergillus em pacientes imunocompetentes, que não têm deficiência imunitária, ela não causa, por assim dizer, um quadro mais grave. O que ela leva, justamente, é uma indução de um processo alérgico com piora da alergia, ou seja, da asma brônquica. Então, quando você usa somente a prednisolona, você não vai estar tratando, por assim dizer, o fungo. Você está tratando a consequência que o fungo causou dentro daquele ambiente, né? E isso, muitas das vezes, pode ser o suficiente, sem a necessidade de abrir mão o antifúngico para você. Então, o que é a necessidade? A necessidade de começar com a prednisolona e iniciar avaliações seriadas com a espirometria. Se houver uma redução com o desmame da prednisolona de 30% do quadro de obstrução pulmonar, então isso mostra que a prednisolona está funcionando, então não haveria necessidade de incluir o intraconazol. Então, realmente, a primeira linha de defesa, assim, muito bem explicado pelo professor Tano, é a prednisolona, a primeira linha de tratamento, é a prednisolona. Então, a maioria dos casos de pacientes que têm a aspergilose bronquopulmonar alérgica não necessitam utilizar o intraconazol porque não são imunodeprimidos e porque responderam bem àquela reação imunológica que foi causada pelo fungo. O fungo, de certa forma, depois que a reação imunológica ela vai embora, depois que aquele processo alérgico ele sai do pulmão, o próprio organismo consegue combater o fungo e consegue, então, se livrar do fungo. Tá bom? Então, só fazendo um comentário adicional.